Germany's Vice Chancellor Robert Habeck has condemned the attacks by the Hamas terrorist group and expressed his country's steadfast support for Israel. He said Israel has every right to defend itself. Here's what he had to say. Liebe Freundinnen und Freunde in Israel, wir können uns den Horror, den ihr erlebt, nicht mal ansatzweise vorstellen, aber in Gedanken sind wir bei euch. Wir stehen an eurer Seite und wir haben nichts vergessen. In diesen Tagen muss ich immer wieder an einen kleinen Moment denken, der für mich die Dimension des Horrors, das Israel erleiden muss, zeigt, vor der wir diesen kriegerischen, fürchterlichen Angriff der Hamas in Israel diskutieren müssen. Es war im Juni 2022, als ich meinen Antrittsbesuch in Israel machte und nach einem langen und intensiven Gespräch mit dem damaligen Außenminister Yair Lapid lief ich durch eine Halle in der Knesset und mein Blick fiel auf ein großes Gemälde, das dort an der Wand hing. Dieses Bild zeigt einen Zug von Männern, von Frauen und von Kindern. Es ist düster, es ist dunkel. Und an der Spitze gehen zwei Kinder und eine Frau, die ein Baby trägt, eingewickelt in ein weißes Tuch. Ich kann mich an ihre Blicke, an ihre Augen erinnern. Sie sind verloren, verstört, verängstigt. Und wenn man genau hinsieht, sieht man am Rande von diesem Menschenzug bewaffnete Soldaten. Und ich blieb stehen und schaute das Bild an und fragte dann, was ist das für ein Bild? Das Bild zeigt Babi Yar, eine Schlucht bei Kiew, in der unter dem Befehl der deutschen Besatzer 1941 zigtausende Jüdinnen und Juden von der SS und Wehrmacht ermordet wurden. 33.000 Menschen wurden damals innerhalb von 48 Stunden erschossen. Die ganze Schlucht war voller Leichen. Erst ein Jahr zuvor hatte ich bei meinem Besuch in der Ukraine diesen Ort, Babi Yar, besucht. Und ich sehe ihn noch ganz genau vor mir. Babi Yar, ein Ort des schier unfassbaren Grauens, so wie Auschwitz, Treblinka und so viele unzählige andere Orte mehr, wo Juden systematisch ermordet wurden. Sie sind der Grund, warum Israel als Staat geschaffen wurde. Als Zufluchtsort für Jüdinnen und Juden, als ein Staat, wo sie endlich ihren Platz haben, in Sicherheit. Diese Taten, diese Orte, sie sind der Grund, weshalb wir eine historische Verantwortung haben, die Verpflichtung unserer Geschichte, jüdisches Leben zu schützen, bei uns und weltweit. Diese Taten, diese Orte, sie sind der Grund, warum jetzt nicht die Zeit ist für Relativierung, für Aufrechnung, für Sätze wie „aber Israel hat doch“. Nein, jetzt ist die Zeit für das klare und unverrückbare Bekenntnis. Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson. Israel hat unsere uneingeschränkte Solidarität. Israel hat alles Recht, sich zu verteidigen. Und wir werden es dabei unterstützen, wo immer es unsere Unterstützung braucht. Die Bilder und Videos der letzten Tage, sie gehen nah. Sie gehen mir nah. Sie treffen ins Mark. Barbarische Gewalt gegen unschuldige Zivilisten, Frauen, Männer, Kinder, Babys, die brutal ermordet wurden. Was hier passiert ist, hat nichts mit irgendeinem Freiheitskampf zu tun. Um es klar zu sagen, die Hamas kämpft nicht für die Freiheit. Sie kämpft nicht für die Palästinenserinnen und Palästinenser. Sie kämpft nicht für die Menschen. Sie kämpft, sie mordet sinnlos nur für sich. Und es hat nichts mit den Menschen in Gaza zu tun, die jetzt leiden, die humanitäre Hilfe benötigen. Dieses Leid jetzt, das ist die Verantwortung der Hamas. Dass aber hierzulande, in Berlin und anderswo, auf den Straßen und im Netz der Terror gefeiert, die Ermordung von Jüdinnen und Juden bejubelt wird, ist ekelhaft. Mehr noch, es ist beschämend. Und wir müssen hier ganz klar sein, es gibt keinen Platz für Antisemitismus auf deutschen Straßen. Wir dulden es nicht, dass Israel-Flaggen, dass die Zeichen unserer Solidarität, unserer Verantwortung abgerissen oder verbrannt werden. Und den Hass von Samidun, PFLP und anderen, auch ihn dulden wir nicht. Und wir werden mit aller gebotenen Härte und allen Mitteln dagegen vorgehen. Als ich damals in der Gedenkstätte Yad Vashem einen Kranz niederlegte, stand darauf: Erinnerung verpflichtet. Es war nicht nur ein Kranz und das ist nicht nur ein Spruch, es ist wörtlich zu nehmen. Es ist eine Verpflichtung. Sie verpflichtet uns auch heute hier und in der Zukunft. Jeder einzelne von uns muss die Stimme erheben gegen Antisemitismus und Hass bei uns und anderswo, und zwar laut und bestimmt. Nie wieder. And for more on this and what I think were
really heartfelt words from Robert Habeck. I'm joined in our studio by DW correspondent Hans Brandt. What kind of reactions have there been to this statement so far? It's been very positive in German political circles, the reaction. There have even been very positive reactions from opposition politicians. That's an unusual thing for a Green politician at the moment, because the Greens are being very harshly attacked by politically on all sorts of issues by the opposition at the moment. So it's been remarkable, the positive reactions to this. I think what one has to say is that we're talking here about, in some sense, a very German discussion. The last two words that Habeck uses there, nie wieder, never again, that's kind of the headline under which German discussions of Nazi history, of Germany's Nazi history, have been made since the end of the war. Never again should something like this happen on German soil. And that's the reason why this kind of intensity is being put into this discussion here in Germany. That intensity we feel we get from Robert Habeck, who is a very good public speaker and comes across as very empathetic. And does his statement and the other statements that have been made in this regard make it more difficult to criticize the Israeli armed forces and what they're doing in Gaza now? Because there's debate around that too. Absolutely. It's a very, very fine line that the German government, especially the Greens, are treading here. I think it doesn't make criticism impossible, and there have in the past been statements that are critical of the Israeli government. At the moment, there is a very strong focus on Israel's right to defend itself, Israel's right to exist, and the German they call it, in the interest of German states, the national interest, as reasons of state that Israel can exist, which is kind of explained in terms of German history. But there has been criticism, and even in recent days, Green politicians and the German government have said, for instance, that the civilians in Gaza should be safe, that their safety should be respected even by, in the course of the Israeli counteroffensive. So there is some sensitive, one might say, some careful criticism involved, but the basis of it, of German reaction at the moment, is support for Israel. Now, Hans, if you don't mind, I'd like to show our viewers some pictures and video that have been shot in the past couple of days and get you to react to them. Police have reported a dozen such graffitis in the past 24 hours, stars of David being painted on buildings, other graffiti. There you have it. Evoking what? What is the purpose of this? And why are the police getting involved? Well, here in Germany, one thinks immediately of the 30s, of Nazi rule in the 30s. At that time, the Nazis marked buildings and shops run by Jews with the Star of David. So there is this sense that this could be anti-Semitic graffiti, and that is exactly how the police is in fact treating it, as a sign of anti-Semitism. I think one has to say there is a very intense debate going on in Germany at the moment. There are a lot of Palestinian sympathizers, people with a Palestinian background, people with a migrant background from the Middle East and so on in Germany. There have been pro-Palestinian demonstrations on German streets, and the police are treating these as anti-Semitic graffiti. Obviously, if one were to, for instance, use graffiti such as a pro-Palestinian or Hamas graffiti, that would be prohibited in itself, whereas a Star of David is not prohibited in itself. Okay, so police are on the lookout, and the political class seems to be standing as steadfast behind Israel and staying in that position as it has since the beginning. Hans Brandt, thanks for that insight. The Israeli military says it has killed the Hamas commander who led one of the terror attacks on border villages in Israel last week. It has released a video of what it says is an airstrike on a building in the south of Gaza City that it says killed Hamas commander Bilal al-Qadra. The army said he was responsible for the Kibbutz Nirim massacre, where residents were killed in their homes. It also said 2 other Hamas commanders were killed in recent airstrikes on Gaza. Hamas has not confirmed their deaths.